Because if you activate and you earn instant bonuses, I get what? I get matching bonuses, right? But what's in it for them? Well, instant bonuses. Well, apart from instant bonuses, now you can tell them, hey, activate, because you get what? Cruise dollars too. So now you got a double incentive for them, but you get your matching bonuses. So it's about activations. Yes? И, конечно же, вот вы посмотрите, сколько круизных долларов можете зарабатывать каждую неделю. Это 10 топ-лидеров, да, в этом рейтинге. Запомните, значит, вам будет очень выгодно работать с вашей первой линией, которая будет вам давать матчинг-бонус, как и до сих пор у нас было в маркетинге будет. Но кроме этого вы получаете двойное вознаграждение, потому что от этих же activos мы будем получать y cruises. Como veis, hay un doble incentivo aquí, el incentivo de que la gente tuya directa active personas por sus bonos instantáneos, del cual tú recibes un instant bonus, pero ahora ellos también pueden ganar, activa, porque también te vas a ganarte el cruise dollars. Si estás en el listado de los top 10, te ganas cruise dollars, se activa mucha gente esta semana, muchas personas, y así no solamente tienes un incentivo de bonos instantáneos para ellos, pero además también tienes incentivo de motivarles con cruise dollars semanalmente, por lo cual hay un incentivo de terminar cada semana. Se puede ganar 2.000 cruise dollars todos los meses, ¿no? Una persona, cualquier persona que es número uno, podría ganarse 2,000 cruise dollars todos los meses. Wow. So a person that, John says, can one person earn, let's say hypothetically, $2,000, 2,000 cruise dollars in any one month? Yes, if they're number one, 4 weeks in a row, they can earn 2,000 cruise dollars. Yes, it's possible. It's possible. Да, это возможно. Для очень активных людей вы сможете зарабатывать очень много круизных долларов. Так что будете постоянно в круизах, если захотите. It's possible. Это Okay. возможно, вполне возможно. All right, so how does it work? How does it work? Funny enough, it works just like matching bonuses. Look what we're doing here. It's exactly like matching bonuses. 5 points to win, 1 point for member, 1 point for partner, 1 point for partner. For partner member, actually, it's 2 points for partner member. So I'm sorry, it's 2 points for partner member. It's a correction there. Это работает точно так же, как и работает матчинг бонус. То есть нужно получить за неделю 5 баллов, чтобы выиграть данные круизные доллары. Один член – это 1 балл, один партнер – еще 1 балл, и партнер-член клуба – это 2 балла. It's 2 points. 2 points. 2 points. 2 points. Okay. 2 балла, да. Tiebreaker is income earned first, then total number of team partners during the 7-day period. That's the tiebreaker, okay? During that 7-day period is income of the partner earned. So if there's a tie, whoever has the most income first earned, that's whoever wins. Then if the income is also tied, then the second tiebreaker is the total number of team partners during that week. Ну и будет подсчитываться общий рейтинг, то есть, потому что в списке могут быть люди, которые имеют одинаковое количество приглашенных. Естественно, на первые места будут выходить те, у которых больше доход за данную неделю будет подсчитываться еще. Si hay empates, ya todos sabéis, ¿no? Si hay empates primero, el ingreso obtenido personalmente por ese socio es el que va a desempatar. Y si es empatado también, el segundo va a ser el número de socios en el equipo durante esos 7 días. ¿Bien? Bien. Again, this is all a new incentive, and it's now live. This week is already on the computer, it's already on our website, and will run each week during all of 2018. So you don't have to think about what's coming up next month. It's 2018 through November 2018. Through November 2018, this incentive is on right now, week to week to week to week. Да, и подумайте о том, что это не на месяц, это на полностью, на весь год уже готовый, запущенный промоушен, который уже вступил и будет работать весь год. No tenéis que pensar en qué será el incentivo de febrero o de marzo. Ese es un incentivo semanal de ahora hasta final de noviembre. ¿Entendido? Muy bien. Announcing, I'm going to make the third announcement today, my third and final announcement, which is that we're now announcing today an important collaboration that's coming up in the next few weeks, next few months, with a global leader in payment processing called Indenico. Now, a lot of you don't know what Indenico is. I will not take away his speech. Indenico is a giant in the industry of payment processing. And this collaboration, we have been working on it for over a year now. We have been working on getting this done. To say this, usually companies of our size, we're still small, we're still a startup in the network marketing industry. We don't even come close to a company like Indenico yet. That happens later, right? But because of our growth, but because of our track record, it's amazing. We're getting this very early. This changes the game, okay? Say that, please.
И третье наше очень важное объявление – это то, что мы запускаем новую платежную систему, которая понравится вам всем очень. Мы уже работаем буквально больше года над тем, чтобы заключить сотрудничество, уже заключили, и сегодня вас познакомим. Это очень поможет всем нам. Hemos estado trabajando en esa colaboración casi ya más de un año y el tipo de empresa que somos, una empresa de arranque nuevo, de menos de 2 años, bueno, 2 años de actividad, generalmente no tenemos ese tipo de colaboración con un banco, con un procesador tan grande como Indenico. En estos momentos eso ya se vería de 5 a 10 años más largo, más en el futuro, ¿no? Pero lo tenemos ahora simplemente por el crecimiento que hemos tenido, por lo increíble de los números que hemos podido hacer en 2 años, que nos ha llamado la atención de este gigante de la industria. Pero regreso, with this in place, InCruises is going to catapult itself into the upper levels of the network marketing industry. We're already almost there, and now it's the next level up, right? Yeah. So that's huge. In very few words, right, without taking anything away from this presenter, this collaboration will give InCruises the ability to process more payments in more worldwide locations, in more ways, with more support and backing of a true giant, in this case, Indenico, right? So it is my great pleasure to present to you, and we're going to translate for him. He's going to do it in English. We'll translate Spanish and Russian. It's my great pleasure. Please, round of applause for Andrew Wirtz from Indenico. Hey, let's give him a real hand. Everybody. Everybody's had a good time. Everybody's Had a good time on this cruise. I know we have. My wife and I have been honored to be here. Well, thank Frank and Michael for letting us join you and come be a part of this. And dice que ha estado disfrutando de este crucero con su esposa y que nos da la gracia por dejar que sea parte de lo que estamos haciendo. in true mission, it's our first cruise, so we're brand new cruisers. We're happy to be here. I think we're hooked. Ok, es el primer crucero. Él nunca había estado en un crucero, así que dice que ya está enganchado. Okay, we'll do Russian too. Yeah, I gotta do Spanish. Just a moment. Russia too. Give me a second. Give me a second. Мне очень приятно представить сегодня вам нашу платежную систему, которая пользуется большой популярностью, и вы будете скоро использовать Indenico. И очень приятно, что я познакомилась с Майклом и с Франком и могу сотрудничать вместе с ними. I'm going to first give you a very brief background of Indenico, who we are, what we do, who we support. It's basically large retailers, large travel companies, large direct marketers. But the meat of the presentation is, what does that mean for you? And that's what we're going to get to in talking about currencies and payment methods. Así que nos va a hablar de quién es Indenico, qué es lo que hacen, cómo es que procesan los pagos, con qué tipo de compañías o empresas trabajan, para que conozcan un poco sobre ellos. Мы работаем с очень многими компаниями, и сегодня для нас очень большая честь, что мы можем внедрить и в вашу компанию эту систему, которая работает с очень многими различными платежами и различными валютами. And this slide will show you all the winnings that we've gotten in the industry. They're one of the leaders in payment processing. And that means we deal, like I said, we deal with like hundreds and hundreds and hundreds of tier 1 e-commerce companies, retailers. If you play digital games on your computer, we take the payments, direct services companies, things like that. So así que aquí te mostramos todos los premios que han recibido como empresa, una gran empresa. Por ejemplo, si juegas juegos online, esos pagos, ellos son los que lo procesan la gran mayoría de los pagos. Así que es una gran compañía que tiene un tremendo historial. Мы имеем уже очень много премий за несколько лет, и если вы наберете в интернете информацию, вы увидите, что очень много уже продукции продавалось, попалось благодаря нашей платежной системе. Yeah, that's it. I don't need to go through much, but Indenico, let me just back up. Indenico, for those of you who may not know this company, have you ever seen this logo? Anyone? No. You ever use your credit card at a store? ¿Has utilizado tu tarjeta de crédito en una tienda alguna vez? When you swipe your credit card through a store, you might see on the terminal, like here on this cruise, they say Verifone, which we don't like. But Verifone, si a lo mejor ves Verifone, esa es otra empresa, no nos gusta. Okay, a lo mejor lo verás aquí en el crucero. So if you see a terminal that says Indenico, that's our company, that's our parent company. I'm with the e-payments division. So anytime you go online,
Amazon or whoever you go shopping, InCruises go purchase on, it comes through us. We do process that payment for you. Él especializa en lo que son los pagos online, e-payments. Да. Значит, мы видим и знаем, что мы очень облегчим вашу задачу, когда вы будете использовать нашу систему, потому что не будет нужды использовать очень много карт или еще других, лишних, так сказать, принадлежностей для обслуживания. We're available everywhere in full service. So we can support worldwide about 160, 170 countries that we can process. And the ones that excluded ones are common, Iran, North Korea, places like that. Están en 160 países, así que pueden aceptar pagos, procesar pagos en 160 países. And these are some Мы сотрудничаем больше, чем со 160 странами, и наш сервис полностью включает все в себя. all these different pay methods. Are you familiar with Alipay in China or China Union Pay? Para China, Все эти платежи, которые вы видите, PayPal и Express, American Express, Alipay, то есть это все мы полностью обслуживаем. These are just some of the different payment methods. Because a lot of times, how many of you have a Visa MasterCard, right? aquí alguien tiene una Visa, una Mastercard, levanta la mano. But Кто maybe not. использует MasterCard? Да. In some places in Ideal is in the Netherlands, the payment method. Anybody familiar with that? It's from there. We just brought tech process solutions for India payment services. So Union Pay, Apple Pay. I got another slide. Видите, сколько платежных этих моментов можно здесь объединить в нашей системе. То есть это не одна, а полностью очень много систем. И также карт мы пропускаем через Indenico. There's 170 countries. I was off a little bit. 170 стран уже сотрудничают, 150 разных валют, которые мы можем обрабатывать. И свыше 150 платежных методов обработки есть в этой компании. I don't think we need to go through this. Just a demo slide to show the process where you purchase, it comes through us, funds collected. Aquí está mostrándote el proceso, no tan importante, un poco técnico, ¿no? Pero el proceso, cómo es que sucede esto. Да, здесь вы видите, как проходит этот процесс, да, как происходит обслуживание ваших платежей. The best way, how this affects you, you pay online, let's say to InCruises or to whoever in USD, right? In US dollar. How many's home credit card is not in US dollars? You're in rubles and euro and Malaysia ringgits, Japanese yen. So when you pay, you can pay those local currencies, and then we convert it and convert it back to USD for Indenico's. Or for Indenico's, InCruises. We're the very same. I like the way you think. Déjame explicar eso muy bien. Esto es importante explicarlo. Esto quiere decir que cuando haces un pago y estás pagando con tu moneda local, puede ser euros o puede ser rubles o puede ser lo que sea de cualquier país, vas a pagar un cambio de moneda con tu proveedor. A través de Indenico esto ya se mueve al olvido, quiere decir, pagas en dólares y automáticamente ellos hacen la conversión, por lo cual tú no pagas esa conversión a través de tu banco. Lo estás pagando a ellos, que es mucho menos. En vez de pagar un 5 o un 6%, que es lo típico, pagarás menos de un 1%. Yeah. Excellent. Да, я тоже объясню. Значит, то, что очень ценно и важно, что, допустим, в любой валюте вы можете платить, да, или выводить, мы сейчас говорим о платежах, в вашей местной валюте, и когда мы будем этот процесс обрабатывать, то это будет, например, снова выходить в долларах, и при этом вы не будете терять такое количество процентов, как мы, например, до этого имели, да, при обработке различной валюты в разных конверсиях. It'll be much cheaper for you to pay. Mucho más barato, mucho más barato. Save more money. Save money, se ahorran dinero. ¿Le gusta ahorrar dinero? Levanta la mano si el que le gusta ahorrar dinero. El que no. Вы ощутите на себе эту экономию. In this slide, it's very hard to read because it's a lot of different payment methods. You can see there's 150 payment methods. Not just Visa, MasterCard out there in the world. It's like I said, Ideal, GiroPay, Ucash. You're familiar with Yandex and Kiwi? Yandex, Kiwi? Яндекс.Киви.
Да, посмотрите, сколько здесь разных, свыше 150 платежных различных систем, которые включают в себя Indenico, может их обрабатывать, и это вообще глобальный метод. Объединяет все буквально, даже российский Яндекс, деньги и так дальше. И даже Western Union. Más de 150 tipos de pagos que ellos pueden procesar a través de todo el mundo. So these are all things that we're looking at. We probably won't have all of these because we don't need all of them. We might need 5, 10, 15. But over the next quarter or two, we'll be working with Frank and Michael to bring some of these alternative payment methods to you rather than using your Visa, MasterCard and in your local currency. Así que quizás no van a necesitar todo, pero en los próximos 3, 4, 5, 6 meses, él va a estar trabajando con Hutch, con Frank, para asegurar que lo que sí necesites, lo vas a tener disponible. И то, что мы сейчас можем предоставить и для нашей компании, и благодаря Майклу, и благодаря Франку, что мы вот заключили такое сотрудничество, мы видим, что это будет выгодно для всех нас. Now let me ask, is this a good thing for InCruises or a bad thing? I knew there were a lot of Russian and Ukrainians here, so we've just released in the last year, like best-in-class Russian processing. All Russian payment methods through single integration, which is like the Yandex, the Kiwi, and things like that. No Russian legal entity required to accept. Highest possible approval rates. That's always a condition in some countries, like in Latin America and Eastern Europe. Is you swipe it or you key it in, it gets declined. They don't process them. So we've got a very solid connection with Russian banks, like 4 or 5 different Russian banks. Muchas buenas conexiones para el equipo ruso. Así que eso es algo bueno. Si no eres ruso, bueno, vas a tener personas de tu equipo ruso, ¿no? Tienes que pensar globalmente. ¿Y a quién no quiere tener un ruso en el equipo? Right? Ganadores. И очень приятно то, что и нам, наверное, очень понравится, что именно с российскими и украинскими платежными методами внедрена эта система, очень легко внедряется, поэтому мы должны работать с ней очень легко и нам понравится. Потому что с несколькими российскими банками, 4 или 5 уже тоже заключены как бы договора. Вот и в Москве, и в Казани есть представительство. Да, поддерживает. Что по Украине есть представительство? Do you have hosted in Ukraine? Or only Russia? In Russia, yeah. Moscow. Or we host it outside there. Ну, пока еще нет, но через Россию. These are new markets. They're ever growing, increasing. China and India. We've got a good solution there for China with China Union Pay. We're one of the largest providers of Alipay processing in the world, Indenico. Eso significa que cuando nos cambiamos a esos países, tendremos ya el soporte para... Exacto, así que mientras que crezca el negocio de InCruises, que es tu negocio, cuando estén en esos países, vamos a tener la mejor empresa detrás de nosotros para procesar esos pagos y eso mejora tu negocio. Ну и также, конечно, в Индии очень развито, и вот в Китае, где тоже ePayment был второй самой большой платформой в стране, сейчас вот Indenico внедряется. And I'm sure there's in the Indian market some Indians that might want to become partners or members. We just created this, we just bought Tech Process, a large processor down there. It's not ready yet, but we're about to integrate it into our platform to offer the same level of services we do today. Así que sí, obviamente vamos a tener personas en India y en China que van a querer entrar a InCruises. Han establecido una relación increíble con una compañía ya, una empresa. Así que es algo bien importante para crecer tu negocio, te va a ayudar. И Indenico вот в Индии, например, имеет свыше 50 банков, с которыми он уже имеет договора и работает. И также в Китае, вы понимаете, насколько эти две страны большие. Раз они с ними сотрудничают, то это очень ценный выход. Mercados inmensos, ¿no? ¿Quién quiere estar en China? ¿Quién quiere tener su negocio en India? Bueno, ahora esto es mejor para poder hacer eso. Un mercado inmenso, mercados inmensos. I just showed this an example. This is Turkey. We have business intelligence to say how successful we are in each country. We can drill down to each country, whichever one you want.
of the authorization rate. Está mostrando el mercado de Turquía, ¿no? Turquía, Turkey. No sé qué significa nada de eso, pero es bien, pero bien importante. So I don't know what none of that means, but it's very important. Muy importante. Yeah, he knows. Él sabe. Ese es el que tiene que saber, ¿no? I just throw out these are. Да, как пример вы показали в Турции, да, насколько высокий рейтинг пользуется также система, поэтому показатель уже налицо. These are just some fun things. We have a project lab, and our company is based in Amsterdam, and our headquarters is in Paris. But in Amsterdam, all the operations and product people are there, and they come out with new ideas, ways to pay, fun ways to pay, and things like that. Before I describe them, you can. Ellos están based en Amsterdam, sus oficinas en Amsterdam, y tienen un equipo que están constantemente creando nuevas maneras, innovaciones, ¿no? Para procesar pagos y ayudar al negocio, ¿no? Очень легко будет пользоваться этой системой, как видите, можно будет и через телефон использовать, и вся статистика видна, и очень легкий процесс. How many people use messenger apps, like Facebook Messenger or ¿Quién IM? utiliza Messenger, aplicaciones de Messenger, Facebook Messenger? Кто имеет? Todo el mundo. Пользуется мессенджерами разными? Пользуется, да. Сейчас уже все пользуются. This is something that's called a messenger bot. When you send out, marketing to your different new partners and prospects and things like that, you can send them a link to their messenger. You can send by messenger, hey, do you want to join? You want to come apart and do this? And they say yes. They go through the steps, and they can actually pay right in the messenger app. It's very secure. It's on our hosting for that messenger app. Por ejemplo, si vas a poder mandarle a alguien un enlace para entrar y para poder pagar utilizando Facebook Messenger. Y por ahí mismo van a poder entrar y pagar. Также эта система имеет внедренный мессенджер, поэтому очень легко, все прозрачно, все видно, можно общаться, если какие-то вопросы, прямо все будете этот процесс видеть. И очень защищенная система, что тоже очень важно. I think all the young people are big on the Facebook Messenger soon. Yeah, It's become more and more. especialmente con la juventud que obviamente utilizan Facebook Messenger mucho. Personas como Jonathan, jóvenes como él. Entonces es bien, pero bien importante. Да, и как вы знаете, сейчас это очень популярно пользоваться мессенджерами, много молодежи, и среди вас есть, которые бесконечно играют, да, с этими сообщениями, поэтому все привыкли, всем легко, удобно. I'm an old person, so I go. Yo soy viejo, no, yo no soy viejo. Él dice que él es viejo y que siempre está haciendo así. I said, you said you're old, I'll never in case it gets lost in translation there. This one only provides the card present when you actually swipe the card, but this one is something we came out with called gamified checkout, and it may or not work here or not, but and Frank and Mike can set the terms for that, but it's, sometimes when you make a payment for a product, let's shop on Amazon, they might have gamified checkout. You play a little game, if you get bing, 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 that payment's free. Are you serious? Yeah. There's certain limitations, and the merchant and I work out those details of what that level is. And it's not something we may be rolling out. It may not make sense here, but there's just different projects that we're looking at. Также эта система, например, проходит через платежи в Амазоне, это очень классно, потому что можно что-то покупать или где-то играть, и все это наблюдать в самом процессе. В общем, вам понравится легко. Esa no te preocupes. This is a slideshow of the Messenger app, how it works, where you type in your message, captures it, go to checklist, continue browsing, put your card numbers in here, the amount, and you get your receipt. Está mostrando el proceso que utilizan, bien importante, pero no te preocupes. Да, тут примеры, как, например, ею можно пользоваться, там тоже разные есть фичи, и также вы будете видеть сообщения, или же на Амазоне или другая продукция, которую вы что-то покупаете, то есть ее можно использовать везде, не только если она у вас будет. И вот примеры, как это все вы будете видеть. Ну, я думаю, это не новое, не страшно. And we'll have a schedule to roll out currencies and payment methods and stuff like this. But we're going to work on that. It'll be a form to you.
as we do it over the next quarter, 2, 3 quarters. Y esto va a suceder poco a poco, así que en los próximos 3, 6 meses, 9 meses vas a ver esos cambios, esas mejoras, esa evolución, ese proceso que vamos a hacer. И вы сами сможете ее использовать и все видеть, поэтому вам будет полный доступ. Все, что происходит в этой системе. That's me and my dog. Thank you. Gracias. Gracias, gracias. All right, hey, how about a big round of applause? Un momento, les voy a explicar, pueden sentarse, por favor. Les voy a explicar rápidamente. I'm going to explain to you real quickly what this means, lo que eso significa. This means that in a very short period of time, we're going to go to the next level in network marketing. I'm talking about be able to grow our business internationally as we have been doing, but even more with more ability to pay, more ability to accept payments. Again, you have no idea what this means for a company to have that kind of, knowing that kind of company is behind you. Stability. The word stability. Estabilidad. Стабильность в работе. Это очень важно. Да, будет у нас стабильность. It's fully hosted too on our service. So we take the liability with the PCI. Y eso es importante también. Bueno, dilo la estabilidad primero. El hecho de que esto muestra que tienes un negocio más estable. El hecho de que lo hemos podido hacer en 2 años. Cuando una relación con una empresa como esto demora quizás 5 años, 10 años, entonces se interesan en nosotros. Bueno, ya se interesaron en nosotros. Gracias a ustedes. Y esto, and you know, what he's talking about being fully hosted means that, you know, we don't have that liability on our side. We don't store data. We don't have, credit card being stolen information. We don't have fraud concerns. None of that stuff, because they're handling it right on our back end, right? Para explicar, es que hemos llegado a otro nivel cuando yo tengo que tener un traductor en español. Esto ya es otro nivel ya distinto ya. Pero yo pronto yo tendré uno también. yo explicaré algo, él lo explicará y el suyo lo explicará al otro. Esto ya es otro nivel ya. I think the next one is from... No. It's a joke. Frank Brandon dice it's going to be there. What this means is that, you know, our security is robust, nuestra seguridad es muy segura, va a ser extremadamente segura. No tenemos nada que preocuparnos porque ellos tienen todo, la seguridad del cliente, la seguridad de la tarjeta, todo eso no se procesa en nuestra página, sino que va a través de nuestra página a ellos y regresa, pero nosotros no tenemos ningún tipo de problemas legales. In English, Security. Ну, что очень для нас важно, как для компании, что мы сейчас не будем заниматься никакими платежами лично, никакой проверкой. То есть мы не боимся уже за кражи, допустим, которые могут происходить из карт, да? Или нужно ставить защиту, как мы до этого делали, вы знаете, что очень беспокоилась компания и защищала все наши платежи, проверяла. Сейчас этим всем будет заниматься компания Indenico, и все это очень безопасно, и защита очень хорошая, поэтому освободились как бы руки компании, и на самом деле стало намного безопаснее, защищеннее и увереннее нам будет работать. Да. И очень легально, законно, это еще одно подтверждение стабильности нашей компании. And now is my great pleasure to close our meeting today, to introduce someone who needs, again, no introduction. He is my partner, my friend, and an unbelievable person. The heart is like this big. The heart is bigger than the body almost, you know. He cares about you very deeply. He cares about your success, about your life. And he is a special, special person. I'm telling you, I could never have chosen a better partner in my life. Could never have. And you know, a lot of times we used to say, "This is my partner," and people look at us like, "Are you guys together?" And you know, sorry about that, Heather. Sorry about that. Many times we are, you know, confused as partners. And I said, we're business, but not life partners, although we could be. Es broma, pero digo, es la persona más increíble, nuestro director general, la persona que de verdad tiene una pasión por ti, una pasión por ayudarte, el líder de InCruises. Quiero que, por favor, a big round of applause, un gran aplauso para nuestro amigo Michael Hutchinson.
know what else I care about? I care about that if you need to go to the restroom, that you go right now. Does anybody need to go to the restroom? Okay, let's go to the restroom. 5 minutes. Take a 5-minute break. Take a quick 5